We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy, como siempre, les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Ya se acercan las fiestas navideñas y vamos a elaborar estos fáciles adornos navideños hechos solamente con silicón caliente, un poco de perlas y cordoncillo dorado para colgar. Son súper hermosos. Aquí pueden ustedes observar una preciosa estrella fugaz que la hemos trabajado con silicón caliente, escarcha o diamantina, color azul turquesa. Tenemos el precioso arbolito navideño como el que hicimos en nuestro muñequito de nieve. Aquí lo he trabajado más grande para que ustedes lo puedan apreciar mucho mejor y le he dado otros toques con las perlas doradas. Queda súper hermoso. El tamaño que lo he trabajado en esta oportunidad, como ven, es más o menos un poco más grande que mi mano, así es que mide aproximadamente unos 20 centímetros de alto. Queda súper lindo. Ustedes lo pueden elaborar en todos los tamaños. Y aquí el copo de nieve, que lo hemos trabajado también con escarcha o diamantina, color plateada, combinada con la diamantina iridiscente. Además tiene un toque con las perlas color azul turquesa y lleva su cordoncillo. Este copo de nieve mide aproximadamente unos 10 centímetros así de largo. Quedan súper hermosos y para esto vamos a utilizar los siguientes materiales: silicón caliente, escarchas diamantinas de colores, perlas continuas azul turquesa y dorado, imágenes, fotocopias de lo que vamos a realizar, un plato transparente o una mica, un rectángulo, aceite para bebé o aceite de cocina o crema humectante para que no se pegue lo que vamos a trabajar. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kids.
Ahora vamos a aprender de paso a hacer los botones. ¿Cómo vamos a hacer los botones? Vamos a tomar el silicón caliente, pero así sin ponerlo en la pistolita, y con ayuda de la tijera, o si desean con un cúter o un cuchillito, van a cortar de esta manera los botoncitos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your. Como ven, aquí ya tenemos nuestras hermosas decoraciones navideñas. Miren ustedes qué preciosas han quedado, y están hechas simplemente con silicón caliente, un poco de perlas y cordoncillo dorado. Quedan súper hermosas. Ustedes las pueden elaborar en diferentes modelos, en diferentes colores. Ustedes ya saben, pueden simplemente escoger qué imágenes quieren elaborar y hacer y convertir en preciosos adornos para Navidad. Solamente buscan por internet, imprimen las imágenes que les gustan y las transforman en unos preciosos adornos navideños. Entonces espero que se animen a hacerlas. No olviden compartir este lindo y súper fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta, y recuerden que en Taller Manual Perú tenemos más de 800 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos, y que ustedes los pueden ver también a través de su televisor, solamente dándole clic en la parte inferior derecha del video donde dice reproducir en el televisor. Y todos nuestros tutoriales lo van a poder ver en HD y a gran formato, para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring